is how we do it, guys. That's it. Hi guys, welcome back to my channel. Guys, ndinokuchingamidzai muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chedu chanhasi ndechekuti tiri kudyara mapotatoes. So tiri kuisa connect on the ground. As I told you guys that day that we are doing potato farming here, and this is the day. So nhasi ndo patiri kuisa potato redu pasi connect. So guys, don't forget to subscribe, like, share and comment below. And if you comment, if you like this video, that's how I grow, and you will be part of She Africa YouTube channel family, and muchange muchiona zvakawanda zvatiri kuita pamusoro pefarming nezvimwe zvinhu zvatinokuratidzai zvakati wande wande. So don't forget to do that. So ndakukuratidzai zviri kuitika muno mumunda. Tiri mumunda. That's Tinashe, the Musikanzwa one, and that's Gladys there. That's greater, and that's Vachibika there. So Vachibika is busy spraying. Variko sprayer there. So yeah, tichikuratidzai Greta ari kuisa mapotatoes pasi. Tasara nemapotatoes mashoma shoma atasara nawo pa 4 pockets dzemapotatoes dzevariety inonzi connect dzatasara nadzo dzatakatenga. So as you can see guys, this is it. Malines akavhurwa. After malines avhurwa, then tabva ta-applya fertilizer, then Vachibika vari kuspraya. Aramba kukwana. Saka muri kuona apa Tinashe akunhonga mapotatoes aya aramba kukwana guys, 4 pockets aramba kukwana. Ndichakuratidzai kuri kubva nhingirikini. I will show you guys how big is the piece of land yataisa mapotatoes for today. So guys, for our in-row spacing, as you can see, tatiri kushandisa like this, and you put your potato tube like this. Potato tube, potato tube, potato tube, potato tube, potato tube. This is what we were doing for us to put these potatoes on the ground. So the first thing that we did, Vachibika did open the lines. Vasikana vanga vane usimbe pano havana kuopen. Vati izvi zvinotoda murume. Then Vachibika did it. This line is empty because ma potatoes edu haana kunge achikwana, and this one harina kutopera kusvika kumucheto. Ngirikini count. Tine ma lines mangani? Vachibika makambomaverenga kuti mangani? Ese pamwe chete. The lines 17. So guys, as you can see, tatoleya ma potatoes yedu, taleya connect on the ground. The potato tubes have some shoots, as you can see this here. Yeah, you can see, you can tell ane ma shoots. Saka ipapa apa taspraya mushonga wedu wekuti asarumwa nema cutworms, asarumwa nemujuru, asakanganisike kana ari pasi sezvizvi. So now chatasara nacho, then we have applied fertilizer. This is the fertilizer that we have applied on the ground. So after applying the fertilizer, we closed that fertilizer before putting the potato tubes on the ground, so that our potato tubes are affected ne fertilizer, because ukaisa pamusoro pe fertilizer ma potatoes tubes ako anoora. Saka chinhu 1 chatasara nacho now ndechekuti taakuda kufutsira. So taakufanira kukava ma potatoes edu. We have to cover them with soil like this, as you can see. So guys, kana uchida zvekurima unofanira kutove brave, unofanira kutoshinga, otherwise kabasa akaka, hey, kabasa akaka, it's hot and the sky is blue. As you can see guys, pane rwizi. Inini ndichikura hanzi pane rwizi. Do you know about rwizi pazuva? Irwizi rwemvura. That's rwizi. I'm telling you, irwizi rwemvura. That means mvura iri padhuze kunaya. So mvura iri padhuze kunaya. This is it guys. As you can see, pazuvapo, that's the sun, and the round there,
when we were growing up, people were just saying Vakura. I don't know. They were saying, oh, that's a river surrounding the sun. That means the rains are near. That means it might rain anytime soon. So, yeah, ndizvozvo. Saka rwizi irworwo rwuri pazuva rwuri kuratidza kuti kungangonaya anytime soon. That's it. So we are happy. Taakufutsira. This is how we do it, guys. So tichange tichikuratidzai mastages ese ekurima kwedu kwatiri kuita mapotatoes. So now taakufanira kuenda kunotenga mamwe mapotato tubes because these ones haana kutikwanira panzvimbo yatange tiri kufanira kuisa, atadza kukwana. So yeah, guys, this is it. Saka we have some green mealies here and tichachibvisa chibage ichocho tobva taisa potato there. Vanhu vepano zvamakajaira zvekudya mapotatoes izvika. Make sure manyatsovhara, guys. Pakaoma. Iri rakati kure riri kuedza kuda kunetsa kuvharira. Hanzi red soil, tiudzei mabenefits atakaudzwa ered soil. Hanzi inoita sei kumapotatoes red soil? Yeah. Aiwa, hanzi anotowedzera red soil inopromota a long shelf life of potatoes. Ndozvatakaudzwa izvozvo, guys. Saka we are happy panapa tine red soil. It's hot, guys. Kunoku kuri kupisa. Tiri mumunda kudaro. Hey. Baba vako. Oh, vaombe kuna daddy vangu. Saka izerana namusheka zve. Musheka. Tinashe uya. Tinashe uya itifutsire navachibika. Uyai. Pano ndo pane basa riripo. Vachibika varifana usiya vapedza basa riri kufana kunge richiitika panapa. Saka helping him is one of the most important thing panapa.
So now tapedza, as you can see, the guys are there sitting there. Vaneta. So vaneta vasikana. Taakuda kuvhurira kuisa masprinkler. As you can see, guys, Mr. Chibika is busy getting some sprinklers from those pipes that you see there. Yes, that's it. Yes. Saka apa tinobva tamaisa kwatiri kufanira. The sprinklers, as you can see, doing that. Temema kumbotanga ovhura first. Yeah. So guys, vachibika vavhura, mvura ikabuda kuitira kuti kana mune insect mukati meni. Chachiri mukati? You guys, look at this. This thing was in the inside the pipe. If there's something inside the pipe, that thing will come out because of the pressure of the water. That's what you should do if it means you are using this system overhead. We're doing this. This is the last one. Taakuchivhurira mvura manje kuti ichitanga kudiridza mbeu yedu. Ngatiendei. Apa mavhura apa vachibika munandi. So guys, apa vachibika vaenda kunovhura bowl. Apa inini nawo ndakuvhura the tank. Dai ichi chichipinza mvura kudzimba. Saka taakuchivhura kuti kudiridzwe. So that's it, guys. Let me just go with you and show you my sprinklers kuti akudiridza kugarden kwedu. Hey, dai matetema mapopa. Zvese kakudai. Amen. Haina pressure. Why isina pressure vachibika? Asi kwakusina mvura yakakwana. Anenge ari kuincrease. Maybe kwakusina mvura yakakwana mutengi. This is it, guys. But those two akamira atanga. All right. Yeah, zvakuita. Mamusina mvura mutengi. Mamusina mvura yakakwana. So guys, as you can see, we are now watering the garden. Yeah, this is it. So from there, where you see there's a line of corn. So that line, from that line, there's this. That's the first line that you see. From that, we move. So this is the small piece of land where we have planted potatoes for now. As you can see, we are watering the garden now. This is it. 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 That's what it is, guys. We are going to write the DOP of
this crop today so that we'll know zuva rarakadyarwa. That's it, guys. So guys, please thank you so much for watching this video. I really appreciate you guys for supporting me, for supporting this channel, She Africa. Thank you so much. May God bless you. Thank you. Bye.